Всем привет, с вами Марина, и мы продолжаем с вами опять же играть в игру под названием «Игра престолов». 3 раза слово «игра». В общем, 4-й эпизод, я вас поздравляю, пока что он последний, 5-й, 6-й еще не вышли. И вот такая вот красивая, одновременно устрашающая какая-то вот эта вот картинка. Ну, мне она, конечно, очень нравится, и вот это вот цитата, или что это, или название, это опять же, не знаю, тебя напугали мертвецы, и такой дядечка, это просто капец, я не знаю, меня даже пугает этот эпизод. Я думаю, что там будет что-то такое мистическое, такое, не знаю, ну, это прикольно, если это реализовано должным образом, это будет очень здорово. Ладно, давайте мы начинать. С вами будем 4-й эпизод. Я надеюсь, игра тормозить сильно не будет. Очень надеюсь. Но опять же, конечно же будет. Сейчас нам покажут, что у нас было в 3-м эпизоде. Вы, как уже знаете, наверное, я больше всего переживаю за Родрика Форрестера, за его дом, за его семью. Этот персонаж мне очень симпатизирует, харизматичный такой. И я буду, не знаю, конечно, если игра предоставит мне такую возможность, рвать и метать за все, что вот он пережил. За всю боль и страдания. Все враги будут отвечать по заслугам. У нас опять же продолжительная загрузка. Отчасти это от того, что у меня программа записи включена. Что поделать? Интересно, когда 5-й эпизод будет? Я даже вот не смотрела. Надо посмотреть, наверное. И надо, наверное, еще все-таки вернуться к Tales from the Borderlands. Потому что тоже первый эпизод мне очень понравился. И надо бы тоже пройти. Там тоже еще не все эпизоды вышли, насколько я знаю. Тоже, по-моему, 2, по-моему, уже плюс к первому, который я уже прошла. То есть 3-й уже, наверное, эпизод есть. 4-го еще, наверное, нет. Ладно, все будет. Было бы время. Время у меня не так много свободного, чтобы во все поиграть. А хотелось бы. Ну что у нас в самом начале этой серии происходит? Опять же, я не знаю, что такое с игрой, потому что игры, которые намного требовательнее, чем это, у меня просто на компе летают на максималке. А это прям вся какая-то, не знаю. Опять же, я говорю, это все, наверное, из-за программы записи. Потому что так запускаешь, игра идет нормально. Ну, я об этом уже говорила 300 раз, поэтому не буду больше. Будем ждать загрузки. Оно что-то совсем все плохо, совсем зависло.
previously on Game of Thrones. My father is planning to make a move against your family. He knows all your weaknesses, all your plans, because you have a traitor in your council. He's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. Уже раздражать начинает, честное слово. Иди быстрее к двери. We were told we'd be speaking to Lord Tyrion alone. That's enough, Andros. North Grove? That's just some shit story for little kids. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. Игра, ты что такая тормознутая? Не знаю, у меня уже терпения не I'm part of the хватает. free folk. People round here. They're called wildlings. Какой кошмар. Это просто вообще это ужас. Как вот в это играть можно, а? My true name is Sarah. Flowers. You're a bastard? It means a lot to be able to share that with someone. Someone I can trust. And if it isn't Elena Glenmore? You're not still marrying into this wretched family? Perhaps we'll remain allies after all. Ладно, главное, что хоть она согласна. Игра, бесишь. Просто бесишь уже. Я тебя выкину нафиг. It's a long journey to Marina. Если не будешь работать. On foot. Marine. Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. Ну, If you тормозит все, presume потому to что speak загрузка будет впереди. of my dragons, you best choose your words carefully. То есть стоит запомнить, как он выглядит, она будет спрашивать, да, нам надо отвечать будет, скорее всего. Если мы ошибемся, то она скажет, что мы наврали. И отрубит нам голову. Капец, сегодня какая-то ночь, блин. Не дадут спокойно поиграть.
Are you gonna be a good little Forrester? Да, это мы Learn помним. your lesson Хорошо помним. and stay down? Don't think this is over, Roderick! The Forresters need to keep their end of the bargain. Take the boy as your ward. Kill him if they give you any trouble. I never did tell you about your father, did I? Чувствую, не расскажешь, если игра не будет нормально работать. Какого черта вообще? Вот какого черта нафиг? Ай. We bled him at first, like a pig. Чего вот он так испугался, я не поняла. Взрослый мужик, который сам за преступление попал сюда. За что он попал-то, кстати, я что-то забыла. Весь такой крутой был. Докапывался до нас. Вот и он. Труп нашли. Да. Теперь у нас проблемы. Да, мы уже I knew you со were a связанными killer руками. the day you arrived. Seems Brit found out too. Now they all see it. What sort of brother you напал really на are. It wasn't my fault. He attacked me, and we fought, And you threw him clear off the wall. You tried to lie about what you did to get here. But we both know you had blood on your hands. But now, you've killed one of your brothers. Да какой он You'll мне брат lose your вообще? head for this, Tuttle. You'll be disgraced, dishonored, and burned till there's nothing left of you. you Каждый won't человек execute наш- me. With Mance Raider coming, the Night's Watch needs all the men it can get. Honest men, loyal men, Да, вы не not brother killers. There's only не one там thing to be ищите. done with you Преступников now. набрали, говорит, нам Hey, нужно честно. Frostfinger. I saw what Garrett did to Brit last night. I was there. My relief was late, so I stayed behind. I saw everything. Он Finn was всё only there at the very end. You've had your say. Actually, I was there the whole time. Oh. Then tell us. видел. Да. Давай. Garrett's Выручай. telling the truth. Brit attacked him, just like he said. Garrett had no choice but to fight back. There isn't a man at the wall wouldn't sell his own mother for the right price. Какого You черта two ты are up честно to something. тащишь? Some deal you worked out. Or he's defending you for some reason говорит I правду. can't fathom. No, we're not. He's telling the truth. You can't fault a man for defending himself. Garrett killed a man of the watch. There's a price to be paid for that. Должен Let's был go. сам умереть, значит. I knew it was a mistake to make you a ranger. Frostfinger, Нас может спасти только what's to be done with чудо. him? Или Джон We're heading Сноу. to Crusters. You'll have to find someone else for your expedition. Your man here still has a lot to answer for. Now out of the way, Snow. Give us a moment. Link
kiss him quick and be done with it. Garrett, I know you said you couldn't promise anything, but this... what happened? I thought you were smarter than that, Garrett. I thought you were going to be by my side at Crestus. Прости, что I'm sorry I подвел let you тебя. down, John. I didn't mean for it to come to this. But you knew it might. And now it has. You'll have to face the consequences, Garrett. But John... I'm sorry, Garrett. There's nothing more I can do. We're down a man, so keep your eyes open. Now let's move. А, зашибись. Seems even your mother's abandoned you. Won't be alone for long, though. The Axeman will find you soon enough. Как же нам отсюда выбираться теперь? Кто нас спасет? Может, Дункан каким-то чудом сюда вернется, не знаю. Привезет щиты. Нас вытащит заодно. Очень надеюсь. Джон снова не захотел нам помогать. Он сказал, что он не может ничего сделать, но не знаю, может, все-таки и мог. Если бы мы там другие варианты, я в частности, какие-то другие варианты ответов выбирала, то, может, или не столкнула бы его со стеной, он бы тогда, может, помог нам. Я не знаю. Так же, ладно, уже не важно. Опять все зависло. Сейчас, наверное, заставка будет, которая эта большая. Поэтому, наверное, все зависло. Эпизод 4. Сыновья зимы. Кстати, вступление было коротеньким очень, да, по сравнению вот с предыдущим эпизодом. Там, по-моему, подлиннее были. Do you know how many men have stood before me with false tales of my dragons? Форрестер. Hoping for wealth, protection. Liars, every one of them. And I expect you are no different. You don't want to see what I do to Я не liars. такой. Then maybe you should get to know me better. I'm not like those other men. You sure Да, look like the чувствую, rest сейчас of нам them, надо будет отвечать на covered вопросы. in dirt. Oh, shit. Ну, вот так примерно помню, как дракон выглядит. Are you frightened? I thought you'd seen a dragon before. А, прикольно, ручной дракон. Your reaction says otherwise. Viseron. It's all А, right. я не I'm привык still к getting такому used to it, that's all. I'm sure that's it. Круто, ручной дракон. Would you like to Тоже touch him? хочу. Go Всего ahead. такого. Unless you are Fine. afraid. Of course, a man who has really faced a dragon before may have reason to be afraid. Go on. Not a good idea. Давайте подойдем. Мы ж не трусы. Че такой? Хорошенький, нифига себе. Давай, почеши его. Визирион. Фига себе. You're brave, at least. I don't think he Чуть без likes руки me. не остался. You still have a Слабый. hand, don't you? You claim you saw Drogon. Give me a reason to believe you. I told you I've heard this story before. I'm going to need more than that. I Кровь have дракона. this. А, кстати, можно отказаться, да? Можно испугаться и отказаться. Drogon,
How did you get that? What have you done to him? If you've hurt him... Hurt him? He attacked us. Drogon wouldn't strike without reason. You must have scared him. He is not some kind of thoughtless beast. He's only a child. За нами A гнались. child who can breathe fire on whoever he likes. The men who were following us, the Lost Legion, they drew their swords and tried to fight him. And Drogon defended himself. So we somehow deserve to be burnt alive because your little baby was scared? Your tongue is dangerously sharp, sellsword. Why did you come here? You offer me nothing but lies. To what Да end? тебе что бы не сказали, ты You want считаешь, gold? что тебе A солгали. title? My undying gratitude? А, What do you want from me, ваша Asher помощь. Forrester? I don't want your money. I just need your help. Help very often means money. My family is depending on me. I have to find an army. An army? If you could spare some of your Драконы, sellswords. например. Дайте нам Please, I парочку. also came here looking for an army. But what I found were the cries of children and people suffering in chains while their masters profited from their misery. My sellswords will help me free the slaves of Marine. That is their mission. Your need is not greater than theirs. These are people who have suffered for years Ну, without после end. What if we освобождения. left after the liberation, once the slaves are free? Once the slaves are free, I will sail back to Westeros and reclaim my crown. There is no after. There must be something I can do to convince you. Ой, пардон. As we speak, my men prepare to enter Marine. What they are about to do is much bigger than you or I. Bigger than one family back in Westeros. So, unless you think you can storm Marine and free all the slaves yourself, you have nothing more to offer me. Croft? Ничего. You may leave. That's But it. your grace. See them out. Да мы We're not лучшие. just sellswords. We're the best damn sellswords in Slavers Bay. I know a few who might disagree with you. His boasting aside, they were two of my best fighters. And Beska here, she has a history in Marine. She could help guide us. What the hell? Is this true? Yes. I lived in Marine for a time. On the eastern side of the city. Fucking bastard. So you wish to accompany them? You'd help the Second Sons? Guide them into Marine? I can't, Asher. This could be our only chance. Is that what you're saying? You're really considering this? They could prove valuable. Если вы согласитесь на We'll мой help you условия, free the то да. city. If you'll just consider what I've asked. We can talk about that after the slaves have been released from their chains. I believe that's more than Хитрая fair. какая. You two will join Croft and his men. Get them into the city, help them liberate Marine, and I will see that you are rewarded. But your uncle stays here. If I find you've lied or put my men in danger, I understand. good. Она убьет его, да. Croft will get you settled in. It's going to be a long night. Что-то она прямо всех во лжи подозревает. Какая-то недоверчивая баба. What the fuck happened back there? Are we really going into Marine? Что тебе What's в the нем не problem нравится? with you and Marine anyway? It doesn't matter now, does it? Beska, Get your armor patched up in here. Extra bedrolls if you need them. Piss buckets in the corner where it's always fucking been. long time since we had a piss bucket. I spent 2 years trying to get where I am now. Don't fuck this up for me, Asher. Nail! We got two more.
Все, ненадолго хватило игры, без тормозов. Опять загрузка сейчас будет, наверное. Переключимся на другого персонажа, и все записано. Ой, да ладно тебе, не злись. Интересно, что там у Родрика? Было бы прикольно, даже если бы за него одного бы мы играли. Было бы даже лучше, наверное. Как же мне это надоело уже. Да, Форрестеры. Чё, Родрик поправился? Отлично, вообще супер. Наконец-то. It's not your Еще не legs that's совсем, the конечно problem, же. Roderick. You've got to be practical. You got the best of Griff last time. When he comes looking for revenge, do you think you can beat him? He'll be angry, looking for revenge. It sounds like you prefer Roderick staying down in следующий the раз я mud. Next time I face Griff, it will be the last. I won't let him parade around my halls any longer. I look forward to it, my lord. But you won't win a fair fight. You Спасибо. can't handle a sword like you used to. So find another advantage. Surprise your opponent. Do something unexpected. Like what? I'll show you. Что ты мне задницу свою покажешь? Come at me. Уворачиваться будет. Наверное. Ого. Bring your opponent down to your level. When I Хочешь attack сказать, у you, меня такой drop уровень, down, что ли? avoid my blade, and swing at the back of my knees. Wait for me to attack. Ну, молодец. Игра, мать твою. Из-за тебя. Ох. Let's try it again. Не порезался? Ha! Now that's how you do it. I think you let me. Oh. У него и лицо лучше My стало. lord, sorry to interrupt. Elena. She insisted on seeing you immediately. Lady Elena, I hear we're to become sisters. Talia, Что случилось? Roderick, can I speak with you Отец против свадьбы? privately? Кто-то еще против? Свадьбы не будет? You remember my little brother? Quiver. Good gods, you've grown. You could just call me Arthur now. I hope you don't mind us coming unannounced. But something's happened. I didn't know what else to do. Maybe this is a bad idea. I've missed you, Elena. I've missed you too. Truth be told, you're the only one I can turn to. Lord Whitehill paid my father a visit at Rillwater Crossing. He told my father you were disobeying Griff's authority and And he wanted to teach you a lesson. as if I'm some token to be handed around. You mean... He demanded I end our betrothal and marry his son, Griff, instead. What? Blood threatened my family. Told my father if he refused, would be slaughtered along with you.
father acted the damn coward. He agreed, Roderick. I am to marry Griff Whitehill. That arrogant, pig-eyed prick! Lena, we're in this together. I won't let this happen. I knew you'd help. But my father won't listen. I'm not going to be the bone they throw that howling dog. I'm not going to be some prize for him to rip open. We have to get rid of him. I can't think of any other way. My father won't see reason. Lord Whitehill's made up his mind. And so have I. Not like it's as simple as walking up to him and putting a knife in his heart. He's protected by a garrison of his own soldiers. We have a way around that. Чё, Робин Гуды? Круто. You brought your men. Снайперы. I command father's elite guard. These men are trained archers, swordsmen, experts in both ranged and close combat. Да супер They're вообще. yours. If you'll help us take down Griff. The whole guard? 20 men. My father still thinks they're aboard a ship bound for the Reach. What do you have to lose, Roderick? Griff has been a nightmare for you and your house. You can't have any reason to keep him around. Whitehill'll still have my little brother. If I hurt Griff, there's no telling what they'll do to Ryan. I understand your worry, Roderick. I don't want Ryan hurt any more than you do. I know this might sound mad, but it's the only way. Get rid of Griff, and you'll be free to use the guard however you like. You can finally take control of your house again. Please, promise me you'll do this. I love you, Roderick. I don't want Griff. I don't want any of this. I would be happy to. Thank you, Roderick. Griff won't even see it coming. My men are yours to command. Thank you, Quip. Arthur. Could you give us a moment? Ну супер, чё? You don't know how much this means to me. To us, I should say. Maybe when this is all over, we could play hide and seek in the grove again. Pretend we're still children. Forget all that's happened these last few years. Я люблю тебя, Елена. Будем продолжать. I love you, Elena. Быть привлекательными, неотразимыми. Ну, блин, на самом интересном месте, как всегда. Ну, для меня, конечно, только интересное место. Ой. Но... Да капец, игра, ты чё? Дай посмотреть, чем дело кончится. Блин, ты серьезно? Ладно, хоть с личной жизнью вроде как все нормально. Не считай, конечно, тех ублюдков, которые все испортить пытаются. Мы им не позволим. Вообще все будет хорошо. Мира нам принесет денег, Эшер армию приведет. Вот эти вот лучники на нашей стороне. Женимся на вот этой вот бабе. И заживем вообще, капец. Блин, ну что за фигня? Игра, ты бесишь, честное слово. I love you too. Ой, какие нежности. О, поцеловать, давайте, конечно.
Целую. Лин этого не забудет. Обычно пишут, что человек это запомнит или там запомнил, а не забудет. Да, мы незабываемые, мы такие. Ну ладно, хоть это у нас с этим все в порядке, это радует. Так, Мира, скорее всего, да? Да. У нее там тоже проблем хватает. Can't believe it's another coronation already. Our kings just get younger and younger. Tommen's not ready. He's too soft. Maybe that was the imp's plan. I wonder if Marjorie Tyrell will be there today. You mean Queen Marjorie? She was married to Joffrey. For all of 1 hour. А, она успела выйти за него замуж. Значит, она все-таки королева. The Lannisters have spies everywhere. Значит, она, наверное, не особо печалится по поводу смерти мужа. Ее What is это it, Tom? утешает. Remember that warning you'd heard from Roderick? About Whitehill's contact. Did you find anything? Only whispers. But your brother's right. Lord Whitehill. Lord Whitehill is sending a great deal of gold to someone here in King's Landing. He's definitely up to something. Something big. Well done, Tom. Did you hear anything else? Lord Whitehill is surprisingly secretive. The only people I'm even certain he deals with are those ironwood merchants. They'll both be at the feast after Tommen's coronation today. Maybe you can learn something. I can't go. Marjorie's... She's not exactly happy with me right now. I've been uninvited. Couldn't Sarah help? Ask her to get you in. She'd do it, right? Don't handmaidens look out for each other? Давайте, наверное, я Oh, сама I'll figure it out, разберусь. Том. То мы и так Well, ее whatever много you о чем decide, просили, она вообще нами do it soon. недовольна. Поэтому попробуем сами. It's nearly time. Just be careful, Lady Mira. King's Landing seems to have it in for you. Блин, может с ним замутить, а? Нормально, да, мысли женщины. Больше не с кем. Да, он такой хорошенький довольно парень. Молодой, правда. О, Гаррет. Что с тобой? Hey, what are you doing out here? There's leftover honey cake in the kitchens. Have to guard this one. Locked him up in the old storeroom until morning. Like the one who killed Brit? Что, нос He's прищемишь? not going anywhere. Come on. He'll be back before anyone notices. Это наш шанс. Maybe just a quick bite. He's likely to freeze to death out here anyway. Дверь-то на самом деле двери не мешает. Вся такая дырявая. Так. Знаете что, давайте мы будем выбираться в следующей серии. Да, найдите выход. Я думаю, что это будет довольно интересно, и нам нужно... ну, получается, нас уже здесь ничего не держит, потому что нас все равно хотят убить, поэтому... нам остается только бежать, чего мы, собственно, и хотели. В общем, узнаем, что будет в следующей серии. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами была Марина. Всем пока.